सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 54 खवारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियान शब और फिर 26 और 27 अप्रैल की शब हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की गई। फोर्सेस ने मौसर हिकमत अमली के तहत दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हलाक खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश को एक बार फिर नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 54 खवारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब और फिर 26 और 27 अप्रैल की शब हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आज अहम तरीन दिन है। हालिया दिनों में किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों की यह सबसे बड़ी तादाद है। हलाक खवारिज के पास से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का आज अहम तरीन दिन है। 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 खवारिज जहन्नम रसीद किए। ये इस ऑन गोइंग ऑपरेशन का सबसे बड़ा नंबर है। आज के दिन तक इतना बड़ा नंबर एक ही वक्त में जहन्नम रसीद कभी नहीं हुआ। एक्सप्लोसिव्स और एम्यूनेशन उनके पास से रिकवर वहाँ पे हुआ है और अच्छा खासा तादाद में हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल जंग करने के लिए आ रहे थे और वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे। ये दोबारा कहीं से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, हम इसी तरह इनको पकड़ेंगे, इसी तरह इनको मारेंगे, चाहे वो किसी भी साइड से आने की कोशिश करें, चाहे वो किसी भी तरीके से दहशतगर्दी कराने की कोशिश करें, चाहे वो IEDs की फॉर्म में हो, चाहे वो इन ख्वारिज की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में। इंशाअल्लाह ताला उन सारी साजिशों को हम नाकाम बनाएंगे। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा था। भारत माजी में भी ऐसे कई ड्रामे कर चुका। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती इजलास पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग, कहा सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। नवाज शरीफ बोले कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां, दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता हूँ। आपको बताएं कि भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा, भारत माजी में भी ऐसे कई ड्रामे कर चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का आदा। इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारिजा को इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने भारत के यकतरफा इक़दाम के साथ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद किया। चीन की मुसलसल और गैर मुतज़लज़िल हिमायत के लिए गहरी तारीफ़ का इजहार भी किया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे भी तोड़ दिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर रंग भी फेंका गया। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है कि धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद है, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर इंतहा पसंद भारतीयों का हमला। इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर रंग भी फेंका गया। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। पहलगाम हमले के बाद गोदी मीडिया को एक बार फिर सुबकी का सामना। भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना किरदार और मनफी रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार का कत्लेआम करार। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात, वाक़यात की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। हमले के यानी शाहिदीन और भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग में वाज़ेह तज़ाद सामने आया। पाकिस्तान की जानिब से एटमी जंग की धमकी की मन घड़त खबरों ने जलती पर तेल का काम किया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स पर अफरा तफरी की खबरें मुज़ाहिका खेज करार। पहलगाम हमले के बाद गोदी मीडिया को एक बार फिर सुबकी का सामना। भारतीय मीडिया का गैर जिम्मेदाराना किरदार और मनफी रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार का कत्लेआम करार। सलामती कौंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती कौंसिल की जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़े की भी मजम्मत। पहलगाम वाक़े पर मजम्मती बयान में सलामती कौंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से
ایک خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کی جموں کشمیر میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ پہلگام واقعے پر مذمتی بیان میں سلامتی کونسل نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن کے لیے ایک خطرہ ہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا پہلگام حملے کے معاملے پر پاکستان کسی بھی بین الاقوامی تفتیش میں تعاون کرنے کو تیار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارت کی جانب سے کسی بھی حملے کی صورت میں سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا بھارت نے بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگایا۔ بھارت حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ لشکر طیبہ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وزیر دفاع نے کہا لشکر طیبہ پاکستان میں غیر فعال ہے۔ خواجہ آصف نے کہا بھارت نے دریائے جہلم میں پانی چھوڑ کر آبی دہشت گردی کی ہے۔ خواجہ آصف نے ایک اور انٹرویو میں کہا اصل دہشت گرد تو مودی خود ہے۔ امریکہ اور کینیڈا نے مودی پر دہشت گردی کا الزام لگایا جس کی اس نے تردید نہیں کی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے اس میں بھارت ملوث ہے۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر اور پاک فضائیہ ہر دم تیار ہے۔ پاکستان کے پاس ایسے لڑاکا طیارے ہیں جو دشمن کو ناکو چنے چبوا دیں۔ پاک فضائیہ کے بڑے لڑاکا طیاروں کا بتا رہے ہیں محمد عمیر۔ پاک فضائیہ کے امریکی ساختہ F-16 فیلکن لڑاکا طیاروں کو ملٹی رول کامبیٹ طیارے کا درجہ حاصل ہے۔ F-16 فیلکن ایک انجن والا آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والا طیارہ ہے۔ اس طیارے میں تھرسٹ ٹو ویٹ تناسب ایک پر ہے جس کی وجہ سے طیارہ عمودی ٹیک آف بآسانی لے سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں لڑاکا طیارے J-10C کی۔ پاک فضائیہ کا چینی ساختہ J-10C پاکستان کو بحیرہ عرب میں سبقت دلوانے والا خصوصی اہمیت کا حامل طیارہ ہے۔ J-10C چین میں تیار ہونے والا پہلا لڑاکا طیارہ ہے جس کو مغربی لڑاکا طیاروں کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طیارے کو چین میں ویگرس ڈریگن کے ناموں سے جانا جاتا ہے جبکہ مغرب خصوصاً نیٹو ممالک نے اس کو فائر برڈ کا نام دیا ہے۔ یہ طیارہ یوروسٹار اور F-16 طیارے کے مساوی صلاحیتوں کا حامل 4.5 جنریشن ایئرکرافٹ ہے۔ اس طیارے میں BVR یعنی انسانی آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت سے باہر ہدف کو نشانہ بنانے والا فضا سے فضا اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ طیارے میں ایک نالی کی 23 ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہے۔ J-10C میں ایسا ریڈار نصب ہے جو گولڈ معیار کا ریڈار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ موجودہ جنگی حالات میں دشمن کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ جیمرز کے خلاف زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-10C میں ایسا مواد استعمال ہوا ہے جو ریڈار پر مشکل سے نظر آتا ہے اور J-10C کو ڈھونڈنے اور نشانہ بنانے کے امکانات کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ اب کچھ بات ہو جائے فخر پاکستان JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے کی۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارہ پاکستان کے دفاعی شعبے میں خود انحصاری اور چین کے ساتھ دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ JF-17 ایک ہمہ جہت کم وزن 4th جنریشن ملٹی رول ایئرکرافٹ ہے۔ یہ طیارہ F-16 فیلکن کی طرح ہلکے وزن کے ساتھ ساتھ تمام تر موسمی حالات میں زمین اور فضائی اہداف کو نشانہ بنانے والا طیارہ ہے جو طویل فاصلے سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل سے لیس ہے۔ JF-17 تھنڈر اسی صلاحیت کی بدولت بیونڈ ویژول رینج یا BVR میزائل سے کسی بھی دشمن طیارے کو کئی کلومیٹر دور سے تیر بہدف نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت کا حامل ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارے میں AESA ریڈار نصب کیا گیا ہے جو بیک وقت 15 اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ 4 اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے پاس جدید ترین لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ انتہائی بلندی پر دشمن کے ریڈارز، مواصلاتی نظام اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں عطا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ Our law enforcement agencies, our police, our rangers, our civilians, our civil society, they've given a lot of sacrifices. And this is for peace in Pakistan
peace outside Pakistan, global peace, all the sacrifices that have been given, the struggle, the effort that has been made, and our economy has suffered losses of hundreds of billions of dollars. And we continue to counter these terrorists, the fitna al-Khawarij, till date. So we must understand that we're a frontline state against terrorism, and we're a wall between the terrorists and the world. And Pakistan needs to be strengthened in this situation. Pakistan needs to be supported in this situation. And Pakistan has always played its part against terrorist groups, against terrorists, and we continue to do so on a daily basis. And I would like to highlight that the situation in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan, and recently you all witnessed the Jafar Express episode, which was an unusual event, which was an event where a hijacking took place. Very few incidents in the world like Jafar Express have taken place. It was a hostage situation like never before. And having dealt with that situation, having countered the terrorists who were holding hostage innocent civilians, we received condemnation from all over the world. Why is it that our eastern neighbor refrained from condemning the Jafar Express episode? It was an act of terror. It was an act carried out by terrorists. It was an act against innocent civilians and personnel of the armed forces. Then why was there hesitation on part of our eastern neighbor to issue a simple statement of condemnation condemning that episode? And why is it that whenever we face terrorism and we counter terrorists and blood is spilt of our innocent civilians and officers and personnel of the armed forces, why is it that the eastern neighbor always celebrates these events? Is there a reason behind that? Yes, there is a reason behind that. And the reason is that India is involved in state-sponsored terrorism. Had we not apprehended Kulbhushan Yadav, who was a commissioned officer of the Indian Navy and was involved in espionage in Pakistan and was found to have been involved in terrorist activities and harboring and supporting terrorists and acts of terror, had we not apprehended Kulbhushan Yadav, had we not obtained incriminating and irrefutable evidence against him, I would not have been making this argument today. And why is it that the terrorists which receive funding and arms and ammunition from our eastern border, that is why when terrorist attacks take place, when acts of terror take place, like the Jafar Express episode, that is why the eastern neighbor does not condemn such acts and does not even have the courtesy to express concern over these incidents. And I would further substantiate my argument through the assassinations of Sikh leaders across the world in Canada and US. Transnational assassinations are taking place through the Indian-sponsored state terrorism. A state which persecutes and is involved in killing of members of the minorities across the globe, and other states have given evidence with regard to these incidents. So we will continue to fight the war against terrorism. We will continue to protect the world, the citizens of the world. We will continue to promote global peace and to ensure global peace through countering these terrorists, the fitna al-Khawarij, which is trying to impose their own ideology in certain areas and is trying to
through acts of violence, through use of force, trying to spill blood of innocent civilians and of army personnel. We will continue to fight this war. This Pahalgam episode, to me, seems like a distraction because we were gaining a lot of success in our western regions against these terrorists. Every other day, you hear of successful operations, you hear of our armed forces gaining a lot of success against these terrorists. And this could have been a distraction because this story doesn't make sense. The Pahalgam area is more than 150 kilometers away from the line of control. And why pin the blame on Pakistan? Do you have credible evidence? Do you have verifiable evidence? Do you have any argument which is substantiated by evidence or by proof? And why is it that the first information report, which is a prerequisite for any criminal investigation, it was registered in the Pahalgam police station just 10 minutes after the incident? Is it possible for any investigating agency to register a first information report, an FIR, 10 minutes after an incident has taken place? Because for an FIR to be lodged, there has to be visit of the area, evidence needs to be collected, there has to be a complete scanning of the area, forensics take place, and there is usually a time lag between the occurrence and the registration of an FIR. So why is it that right after 10 minutes an FIR is registered and the blame is put on Pakistan and it is said that it has been sponsored from across the border? The reason that we have called for an independent, impartial and transparent inquiry is because our hands are clean. How can a state which is the frontline state in the war against terrorism be responsible for such events? So I think our eastern neighbor was quick to jump to conclusions. And this false FIR episode actually proves my point that somehow they had preconceived notions about this incident. And maybe the purpose was to pin the blame on Pakistan. And Pakistan being a responsible state, Pakistan being a peaceful state, Pakistan being desirous of world peace, we've had very good relations with all other neighbors. We have very good alliances globally. We're a responsible member of the UN Security Council. And let me also reiterate that Pakistan has got majority of votes when it got elected as a non-permanent member of the UN Security Council. We received an overwhelming majority of votes to be elected to that position. And why is it that the Indian state-sponsored terrorism, we have credible evidence of India's involvement in Balochistan, in Khyber Pakhtunkhwa, in harboring, funding these terrorists, in supporting these terrorists. And their extremist ideology, through which they are encouraging their people to attack our foreign missions. A very unfortunate incident took place in London. Our High Commission was attacked twice. Stones were pelted. And the people who are responsible are being sponsored by the Indian state and the Indian agencies. And it's very easy to counter a handful of people. But we are peaceful people. But whatever they did, and arrests were made by the London Metropolitan Police, those people have been apprehended. But that is the kind of mindset that the Indian state has of attacking foreign missions in a foreign country. If you can kill people internationally in Canada and US, then nothing will stop you from attacking a few foreign missions. But let me reiterate, they shouldn't at all mistake our words for our weakness.
Pakistan has always defended itself. Pakistan will always defend itself. Pakistan has the capacity to respond effectively, like we did in the aftermath of the Pulwama incident, in the aftermath of the Pahalgam. And we are good hosts, so we also served a very fantastic cup of tea on the way out. So my point is that Pakistan has the capacity and the capability of defending itself very well. And we've been tested in the past, and let me tell you, ladies and gentlemen, we've passed with flying colors. And our enemy has always regretted taking the step.